Hello students, this is Chandrakant Arkeri, Assistant Professor, Department of Commerce, Government Postgraduate Women's College, Bailangal. Dear students, today only we will discuss session 1, that is Valuation of Shares, Unit 5. So we discussed theoretical part as well as we have solved 5 marks questions also and some illustrations also we did according to the methods of valuation of shares. So in this session, this is the last session of Unit 5, Valuation of Shares. In this session we are going to discuss or we are going to solve the 15 marks questions which were appeared in previous year question papers. We are covering 2015 to 2021 question papers in this session. So let's start this session. So please subscribe my YouTube channel and like and share it to your friends also. You have many groups, you share it in your groups also, Telegram groups or your friends groups where corporate accounting 2 subjects are learned by the students. So tell them to subscribe my YouTube channel, and after completing this session tomorrow I'll come with live session to discuss the previous year question papers 2021, 19 and 18. So I'm going to solve 3 question papers tomorrow. So I will inform you what time I will take a live session on my YouTube channel. So let's start. ಇದು 2015 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ನು. From the following information calculate the value of each equity share of the company. Preference share capital 100 each fully paid 1 lakh. 10,000 equity shares of 10 each fully paid 1 lakh. 5,000 equity shares of 10 each 8 paid up 40,000. 5,000 equity shares of 10 each of 5 paid up 25,000. Value of total assets 4,35,000. External liabilities 1,10,000. So in this situation we have to calculate the value of each equity share. So there is a 3 type of equity shares. So one is all the face value is same, but the paid up share value is first 10,000 shares is 10 and the remaining 5,000 that is 8 and 5 respectively. So here we have to calculate first the net asset value, then you have to convert the shares, then you have to calculate the value of shares. There is a 3 steps, and valuation of shares is very easy chapter. So let's start the solution. So as I discussed, calculation of net assets available to shareholders. So value of total assets that is given in the problem, that is 4,35,000. Then less external liabilities, that is 1,10,000. So 3,25,000. Then again you have to less the preference share capital also, that is 1 lakh rupees. Net asset is 2,25,000. So net asset is 2,25,000. Then calculation of conversion of shares into one denomination. So there is a 3 type of question equity shares that you have to convert to one denomination. So we are considering 10 rupees is fully paid. So according to that you are converting. So 10,000 equity shares of rupees 10 paid up, that is 10,000 shares. Then 5,000 equity shares of rupees 8 paid up, 5,000 into 8 divided by 10, that is 4,000 shares. Then 5,000 equity shares of rupees 5 paid up, 5,000 into 5 divided by 10, that is 2,500 shares. So number of converted shares is 16,500. If you multiply the 16,500 into 10, you will get a 1,65,000. That is your share capital. That is 1 lakh plus 1,40,000 plus 25, 1,65,000. So this conversion is correct. Now third steps you have to calculate calculation of value per equity shares. Next step is calculation of value per equity shares. So value per share equal to net assets available, that is 2,25,000. Then total number of converted shares, that is 16,500. So after dividing this you will get a 13.63 is the value per share as per the converted number of converted shares. Then you have to calculate according to this shares value. That is the fourth step.
So value per share of 1000 equity shares, that is 10 rupees are there, that is the original rate only, that is 13.63. So face value 10 rupees, paid up value 10 rupees, their share value is 13.63. Then value of 5000 shares of 8 paid up, new value into converted shares divided by original number of shares, 13.63 into 4000 divided by 5000, that is 10 rupees 90 paisa, that is 10 rupees 90 paisa. Who paid 8 rupees, their share value is 10 rupees 90 paisa. Then value of 5000 shares at rupees 5 paid up equal to new value into converted shares divided by original number of shares, that is 13.63 into 2500 divided by 5000, that is 6.81. So who has paid 5 rupees, their share value is 6.81 per share. So this is the 2015 solution. So first steps, you have to do the calculate the net assets, then you have to convert, then you have to calculate the value of shares as per converted shares, then last step is calculation of value of shares according to the face value or paid up value of the shares. Let's see 2016 question paper. From the following balance sheet and the information given, calculate the fair value of an equity share. So balance sheet is given, share capital 30,000 shares at 10 each, then current liabilities, then goodwill, fixed assets and current assets. The profit for the past 3 years were 2013-14 60, 14-15 80, 15-16 1 lakh. It is the policy of the company to transfer 25% of the profit to general reserve. The normal market expectation is 10%. For the purpose of valuation of goodwill is valued at 1,50,000, fixed assets 2,50,000 and current assets 80,000. This is the revaluation or market valuation of the assets. So here we have to calculate the fair value of an equity share. So here it is a mix of net asset method and yield method. So here first we have to calculate as per net asset method value of share, then yield method of a value of share. So then you have to solve the problem. Let's see the solution. 2016 calculation of value of net assets. So here total assets as per revaluation, goodwill is 1,50,000, fixed assets is 2,50,000, current asset is 80,000. So 1,50,000, 2,50,000, 80,000. This is the revaluation of an asset value. So you should not take this. If it is not given, then you can take this. Nimak by chance revaluation value ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ revaluation value ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬಹುದು. But in this problem already revaluation of assets value has given. According to that you are taking. Then total asset is 4,80,000. Then outside liabilities, current liability is 60,000. Current liability is 60,000. This we have to minus. So net asset available to equity shareholders is 4,20,000. So then you have to calculate calculation of intrinsic value per shares. This is according to net asset method. Intrinsic value of share equal to net assets available to equity shareholders divided by number of equity shares. So 4,20,000 divided by 30,000, 14 rupees is the intrinsic value of share. So this is the one method. We have to calculate the intrinsic value of share. So 2015 question is different and this question is different. So here they are told to calculate the value of fair value of shares. Okay. Next you have to calculate the calculation of average profit. Yield method. According to yield method you have to calculate the share value. So calculation of average profit, total profit for 3 years is 2,40,000 divided by 3. Then average profit 80,000 less transfer to general reserve. 80,000 to 25% ಅನ್ನು ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 20% ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಸ್ 60,000. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ that 25% we have to transfer. Profit available for dividend is 60,000. Then calculation of rate of dividend. Expected rate of dividend
profit available divided by equity share capital into 100. 60,000 divided by the 3 lakh into 100, 20% is the expected rate of dividend. Then you have to calculate the calculation of yield value of shares. Yield value equal to expected rate of dividend into paid up value of share divided by normal rate of return. So 20 into 10 divided by normal rate is given in the problem, that is 10. So yield value is 20. Then calculation of fair value of share equal to intrinsic value plus yield value divided by 2. 14 plus 20 divided by 2, that is 17 rupees is the fair value of shares. So whenever they ask the fair value, you have to calculate first the net, according to net assets value. ಅದು ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಿ 14 rupees. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ 3 year ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ 25% ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ಲು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು ಇಂಟು 100. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. Then calculation of yield value of shares ಮಾಡ್ತೀರಿ. yield value equal to expected rate of dividend into paid up share value of per share, then normal rate of return. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು 20 into 10 divided by 10 ಮಾಡಿ 20 yield value ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಫ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ yield value divided by 2 ಅಂತ ಮಾಡಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 16th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು 2017 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. From the following information, calculate the value of each equity share of a company. Preference share capital 100 each fully paid 1 lakh. 10,000 equity shares of 10 each fully paid 1 lakh. 3,000 equity shares of rupees 10 each 8 paid up. 2,000 equity shares of 10 each 5 paid up. Value of total assets and external liabilities. So this is conversion. Already we have discussed. 2015 question is same as 2017. So according to that you have to calculate. I'll go it fast now because this already discussed in 2015 question paper. Here also calculation of net assets available to equity shareholder, that is value of total assets given in the problem, that is 3,99,000. Then less external liabilities, that is 1,05,000. So 2,94,000. Then less preference share capital, that is 1 lakh. Net assets available is 1,94,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು 3,99,000. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1,94,000. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್. 10,000 equity shares of 10 each fully paid. 10,000 into 10 divided by 10, 10,000. ಇದು ಮೇನ್ ನಾವು 10 ರೂಪಾಯಿ ಯಾವ್ದು ಫೇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ 3,000 equity shares of 10 each 8 paid up. 3,000 into 8 divided by 10, that is 2,400 shares. Same way 2,000 equity shares of 10 each at rupees 5 paid up. 2,000 into 5 divided by 10. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಶೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಏನು ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ನ್ಯೂಮರೇಟರು ಮತ್ತು ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ total number of converted shares is 13,04,000. This is the second step. Then you have to calculate the value per share. Calculation of value for equity share equal to value per share equal to net assets available divided by total number of converted shares. 1,94,000 divided by 13,400. 14.47 is the value per share. ಸೊ ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಆಫ್ 10,000 shares at rupees 10 paid up is that is original only 14.47. 10 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರು ಪೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 14.47 ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಆಫ್ 3,000 shares ಆಫ್ ಅಟ್ 8 paid up, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟು ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್.
So new value 14.47 converted is 2400 divided by 3000, that is 11.57. ಸೊ ಯಾರು 8 ರೂಪಾಯಿ ಪೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 11 ರೂಪಾಯಿ 57 ಪೈಸಾ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 2000 shares of rupees 5 paid up. So new value into converted shares divided by original number of shares, 14.47 into 1000 divided by 2000 equal to 7.235. ಸೊ 5 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ 7.235 per share value. So this is the 2017 question. It is same as 2015. So let's discuss the 2018 question paper. Dear students, solution ಅನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ you should write down the questions. Then you have to see my explanations. Okay, ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ನೀವು solution ಅನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. So from the following balance sheet as on 31/3/2018 and the information given, calculate the fair value of an equity share. ಸೊ ಇದು 2016 ತರನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ನಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ 4,20,000 ಇದೆ. ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್, ದೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1000 15% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ₹100 each. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ 20,000 equity shares of 10 each fully paid up 2 lakh. Share capital is 2 lakh. For the purpose of valuation of equity shares of the company, goodwill, fixed assets and current assets valued 70,000, 2 lakh 80,000. ಸೊ ಇದು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ದ ಎವರೇಜ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟೆಡ್ ಟು ₹60,000. ದ ಕಂಪನಿ ಜನರಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ 25% of profit to general reserve. The normal market expectation is 10%. So here this is very very important point. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸು, ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇದು ಅಷ್ಟು ನಾವು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 4,30,000. ದೆನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ 70,000, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1 lakh, ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ 2,60,000. ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. 2,60,000 divided by 20, total is 13 rupees. Intrinsic value of share is ₹13. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 60,000 ಲೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 15,000. ಸೊ 60,000 25% ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಸರ್ವ್ 45,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವು ಏನು 15% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ 1 lakh into 15%. So this is very very important. So it is not given in the adjustment. You have to get an understanding where they have mentioned 1,000 15% preference shares of 100 is. This meaning is that they are eligible to get 15% dividend on their shares. So ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮರೆತ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ವೈಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ 2 ಸಲ ನಿಮಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾವು calculation of expected rate of dividend. Expected rate of dividend equal to profit available into 100 divided by equity share
capital. This is very, very important. You have to calculate, then only you will arrive the value as per the yield method. Okay, 30,000 divided by 2 lakh into 100, 15% is the expected rate of dividend by the shareholders. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಗೊತ್ತು, ನಂತರ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬಂತು. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಶೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು expected rate of dividend into paid up value of share divided by normal rate of return. So expected 15 ಇದೆ into 10 paid up value ಇದೆ divided by normal rate 10 ಇದೆ. So 15 rupees is the value per share. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಶೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಈಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 13 rupees ಬಂದಿತ್ತು, ಈಲ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ 15 rupees ಬಂತು, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 22 ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎವರೇಜ್ ನಮಗೆ 14 rupees ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಶೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಸ್ ಪರ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ನಂತರ ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿ ನಾವು ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್. ಅವು ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, this is 2018 question paper. Now let's see the 2019. So this is very, very easy question. So it is also depending on the conversion point. From the following information, calculate the value of each equity share of a company. So preference shares 100 each fully paid, 10,000 equity shares 10 each fully paid, 5,000 equity shares of 10 each at rupees 8 paid up, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯು ಟ್ರೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 15, 16, 17, 18 ಈ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಂತರ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡಾಲಜಿನೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ಲು ಭಾಳ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 80% ಸ್ಕೋರನ್ನು ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ರಿ. ಆನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ 2019 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. Calculation of net assets available to equity shareholders. Value of total assets 3,90,000. Less external liabilities 1,20,000, then less preference share capital 1 lakh, net assets available to equity shareholders is 1,70,000. Then calculation of conversion of shares into one denomination. So 10,000 equity shares of 10 each fully paid, 10,000 into 10 divided by 10, that is 10,000. ನಂತರ 5,000 equity shares of 10 each, 8 paid up ಇದೆ. So 5,000 into 8 divided by 10, that is 4,000. So total number of converted shares equal to 14,000. So into 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ 1,40,000 ಬರುತ್ತೆ. So 1 lakh plus 40,000, 1,40,000, ಯುವರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್. Value for equity share equal to net assets available divided by total number of converted shares. So 1,70,000 divided by 14,000, 12 rupees 14 paisa is the value per equity shares. So value per share of 10,000 equity share of 10 each fully paid, that is 12 rupees 14 paisa. Then value per share of 5,000 shares into 8 paid up equal to new value into converted shares divided by original number of shares. 12.14 into 4,000 divided by 5,000 equal to 9.71. So who has paid 8 rupees, their share value is 9 rupees 71 paisa. Then who has paid 10 rupees, their share value is 12 rupees 14 paisa. So this is the simple problem. Within 10 minutes you can going to solve, and you will have a lot of time in your examination. You can save the timing to solve the valuation of shares and valuation of goodwill problems. So that problems are very
short, simple and very easy. Okay, this is the 2019 question paper. So last one, this is the last 2021 question paper. So thank you the students who has sent me a 2021 question paper. From the following information, calculate the fair value of an equity shares. Share capital 1000, 12% preference shares of 100 each, then 20,000 equity shares of 10 each, fully paid up 2 lakh. Total value of assets 7 lakh 50, external liabilities 2 lakh 50. The average annual profit after provision for income tax is 80,000. The company generally transfers 25% of profit general. The normal rate of expectation is 10%. So this also we have discussed. So you please solve, and the solution is also done over here. Calculation of net assets available, total value of assets 7 lakh 50 less external liabilities, then preference share capital, net assets available is 4 lakh. So intrinsic value per share, net assets available divided by number of equity shares, 4 lakh divided by 20,000, 20 rupees is the intrinsic value per share. Then calculation of average profit, profit after income tax 80,000 less transfer of general reserve 80,000 into 25%, that is 20,000. Profit after reserve 60,000. Then important, dividend on preference shares 1 lakh into 12%, that is 12,000. Profit available to equity shareholder is 48,000. So this point is very important. This we have to consider in yield method, where the profit is given, average profit is given, there you have to minus this dividend also. Then you will come to know profit available to equity shareholders amount. Then you have to calculate the expected rate of dividend. Expected rate of dividend equal to profit available to equity shareholders divided by equity share capital into 100. 48,000 divided by 2 lakh into 100, 24% is the expected rate of dividend. Then calculation of yield value per share. Value per share equal to expected rate of dividend into paid up value per share divided by normal rate of return. That is 24 into 10 divided by 10. That is 24 rupees is the value per share. Then calculation of fair value of share. Value per share equal to intrinsic value plus yield value divided by 2. 20 plus 24 divided by 2 equal to 22 rupees is the value per share according to fair value of share. Fair value of share. So this is the 15 marks questions or problems which were solved in this session 2. So my dear students, if any doubts is there, or you have a different problems with you which you are not able to solve, so that the questions also you can WhatsApp me to in my WhatsApp number, or you can mail it, or you can comment on YouTube channel also. So dear students, please share this video to your friends also who can get the benefit of this video, and all the best for your exams. Do score well, do hard work. Hard work will give you a success in your life. Okay, thank you and all the best for your exams. We'll meet tomorrow with live session of solving the question papers. So that intimation I will give you, students. So please watch my class videos. So thank you and all the best for your exams.